Good morning, everyone. Please be seated. Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, UN Secretary General, Your Excellency, Ms. Maria Fernanda Espinosa, President of the 73rd Session of the UN General Assembly, Your Excellency, Mr. Mevlut Cavusoglu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, Your Excellency, Mr. Fernando Martin Valenzuela, State Minister of Foreign Affairs of Spain, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is my esteemed pleasure to welcome you all to the 8th Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations. It is being held for the first time here in New York City, one of the most diverse cities in the world. I would like to thank the state of Qatar, my country, for its financial and political sponsorship. At the outset, let me take this opportunity to pay tribute to the late Secretary General, Mr. Kofi Annan, an extraordinary leader who embodied the principles of the United Nations and who left an unforgettable legacy. Indeed, it was Kofi Annan who in 2005, with September 11 and other terrorist attacks around the world fresh in our minds, launched the Alliance of Civilizations. His goal was to build bridges of understanding and dialogue among peoples across diverse cultures and religions. The co-sponsor, the government of Spain and the government of Turkey, turned this vision into a reality. I would like to thank them for their political and financial support. Ladies and gentlemen, I would also like to express my sincere appreciation and gratitude to United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, for his trust and support for me and my office. The Secretary General has placed prevention and sustaining peace at the center of the UN's peace and security agenda. I'm confident that the overarching theme of this year's forum, commit to dialogue, partnerships for prevention and sustaining peace, will make an important contribution to this agenda. In the last few years, we have made significant progress in several key areas of work, namely in the context of preventing hate speech, supporting intercultural and interfaith dialogue, empowering youth, and in strengthening peace education. However, despite notable achievements, the delicate mosaic of our civilizations remains under threat. In all corners of the world, inciters of hate take pride in driving a wedge between different ethnic groups and civilizations. For them, culture is a source of division instead of a basis for dialogue and richness. These challenges require our collective resolve. The battle for ideas, for our shared values, never ends. During the course of the next 2 days, we have the opportunity to take stock of our achievements, identify challenges, and forge new and innovative partnerships in pursuit of peace, justice, and human dignity. I thank you, and I look forward to our discussion through the forum. Now I would like to give the floor to His Excellency, the Secretary General, Mr. Antonio Guterres. Madam President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. Just a few hours' drive from here,
is the city of Pittsburgh. Less than a month ago, Pittsburgh was the scene of an horrendous attack. Jewish worshippers gunned down in prayer. It was an unspeakable act, yet I was struck by the voices that emerged. The local Muslim community, for example, raised tens of thousands of dollars to help the victims. Let us know what you need, a leader said. We will be there. He said he was echoing the same message of support that his community received in times of trouble. He was also echoing the essence of the mission of the Alliance of Civilizations. The Alliance is not a feel-good initiative. It is fundamental to peace, to security, to sustainable development, and to the world we need to build. And this is why I'm pleased to welcome you to this opening session of the 8th Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations. And I thank High Representative Nasir Abdulaziz Al Nasser for his service in guiding the Alliance over the past 6 years. The role of the Alliance of Civilizations has never been more relevant to our 2030 agenda objective of building more peaceful, just, and resilient societies. For that, we need to promote the conditions where people of different identities, faiths, and cultures can live in harmony, free of discrimination and persecution. Sadly, today, culture, faiths, and a false notion of identity are still creating serious problems and threats in different regions. Think no further than the desperate plight of the Rohingya people of Myanmar, subject to ethnic cleansing in the only place that they can call home. Or the ordeal of the Yazidi people in Iraq, overrun by ISIS, their men slaughtered and their women and girls sold into slavery. These peoples, and many more around the world, are guilty of nothing except being different from their persecutors. It is unacceptable and a source of deep shame that identity should make a person or a community a target. Yet, in today's world, people whose identities are defined by religion, culture, or ethnicity continue to be besieged by hatred. We see in the resurgence of neo-Nazis organizations and anti-Semitism. We see in the vitriol directed at refugees and migrants, some of our world's most vulnerable and needy people, and which is why it is essential that next month nations embrace the compacts on migration and refugees. We see it in the homophobia that permeates minds and laws in countries throughout the world. And we see it in the global pandemic of violence against women and girls, from so-called honor killings to the pervasive sexual harassment that so many females endure in all societies. That is why we must all work together to build societies that are truly respectful and inclusive, and where diversity is seen as a richness, not a threat. But this will not necessarily happen spontaneously. It needs the investment of commitment of political community and faith leaders. How can we achieve this goal? First, we must engage in sincere and inclusive dialogue. Religious leaders and faith-based organizations have tremendously important roles to play in promoting understanding and acting as moderating voices. Faith is too often used to divide us, usually as a result of cynical political manipulation. But faith can and should provide pathways for understanding and for people to celebrate their diversity based on their common values. I'm particularly pleased that the Alliance of Civilizations is providing a global space for religious leaders to exchange views and explore how to amplify their role. And I urge the international community to continue to draw on the wisdom and experience of religious leaders from all denominations in peace-building efforts, particularly in the context of promoting national reconciliation. Second, we need to harness the creativity and energy of young people. That is why I've launched a youth strategy to create an enabling environment for young people to engage with the United Nations and with each other to promote understanding. I welcome the efforts of the Alliance to place youth at the center of its activities. With the rise of misinformation, dangerous hoaxes, and hate speech on social media, young people need to be educated and empowered to identify and repudiate those destructive trends.
And third, our effort must be anchored in respect for universal human rights. As we commemorate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights next month, let us recall that the inherent dignity and equal rights of all members of the human family provide the foundation for freedom, justice, and peace. And this includes respect for freedom of religion and expression, freedom from discrimination of any kind, and the right to participate in and preserve the cultural life of our communities. Only when our societies are based on true respect for the diversity of humankind can we provide a buttress against extremist propaganda. That is why we need the alliance of civilizations, so people of all faiths and cultures and identities can live together peacefully, safely, and free of fear. And I wish you a very productive and uplifting forum. Thank you very much. I thank the Secretary General for his remarks, and now I would like to invite Her Excellency Mrs. Maria Fernanda Espinosa, President of the United Nations General Assembly 73rd session. Thank you very much. Su Excelencia Nasir Abdulaziz Al-Nasser, representante de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, Su Excelencia Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, Excelencia Mevlut Çavuşoğlu, Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Excelencia Fernando Martín Valenzuela Marzo, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, distinguidos invitados e invitadas. Me gustaría agradecer a la Alianza de Civilizaciones por sus esfuerzos para promover el diálogo intercultural e interreligioso, así como la tolerancia, la diversidad y la cultura de paz. También quiero reconocer el gran liderazgo de España, de Turquía y de Qatar al frente de esta iniciativa. Nos encontramos hoy en una coyuntura global compleja, marcada por múltiples crisis. Decía que nos encontramos hoy en una cultura global compleja, marcada por múltiples crisis que van desde la pobreza y la desigualdad hasta los efectos devastadores del cambio climático o la migración forzada o la profundización de varios conflictos en el mundo, el terrorismo, la intolerancia y el odio. Para hacer frente a este escenario de gran complejidad, necesitamos una fuerte acción colectiva y acuerdos a nivel global. Y para construir estos acuerdos, el diálogo es el instrumento más poderoso. Un diálogo que respete la diversidad, que esté basado en la tolerancia y en la empatía, en el reconocimiento de que a pesar de las diferencias religiosas o culturales, nos une nuestra condición humana. Desde su creación, la Alianza de Civilizaciones ha fomentado el diálogo y se ha constituido en una importante plataforma para el acercamiento entre naciones, culturas y religiones. Para ello, creo que no solo debemos preservar este espacio, debemos fortalecerlo y expandirlo. Excelencias, me complace observar que muchas de las prioridades que he establecido durante mi presidencia convergen con los pilares de la actividad de la Alianza de Civilizaciones y me gustaría centrarme brevemente en algunas de ellas. Primero, movilizar la acción y la voluntad política colectiva. Este foro global es un ejemplo de una minga efectiva, de una acción colectiva entre los gobiernos, las Naciones Unidas, la sociedad civil, las entidades religiosas, los medios de comunicación y el sector privado para promover sociedades más pacíficas en base a los valores de la cooperación, la solidaridad y la celebración de la diversidad. Como representante del foro multilateral más representativo y democrático, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reitero mi compromiso para facilitar el diálogo y la acción global, para prevenir la violencia y los conflictos y lograr acuerdos en favor de la humanidad y el planeta. En segundo lugar, el enfoque en la juventud. Los jóvenes son arquitectos y agentes del cambio. Incluir a los jóvenes en las políticas de desarrollo y en las actividades de mantenimiento y consolidación de la paz es fundamental
para prevenir conflictos o lograr soluciones duraderas y sostenibles. He tenido la oportunidad de trabajar con equipos en los que las diferentes visiones y habilidades de los jóvenes han sido decisivas en encontrar soluciones creativas e innovadoras. Una de mis 7 prioridades es, de hecho, el rol de la juventud en la paz y la seguridad. Estoy convencida de que en la Asamblea General, el Parlamento de la Humanidad, podemos avanzar de manera decidida en temas que afectan a la juventud, como su participación política, el trabajo decente, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos humanos y el importante papel que pueden desempeñar para lograr sociedades más pacíficas. El tercer tema que me gustaría resaltar aquí es la migración. La historia de la humanidad se ha construido a través de la migración. El fenómeno de la migración, si bien ha existido desde siempre, presenta hoy nuevos desafíos y requiere de respuestas y acuerdos globales. En diciembre próximo adoptaremos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el primer marco de cooperación internacional que aborda todas las dimensiones de la migración desde una visión equilibrada e integral. Es un pacto que permitirá a los estados cooperar, aprender de sus experiencias y buenas prácticas y abordar las causas de fondo de este fenómeno con el fin último de asegurar que la migración beneficie a todos y que la decisión de migrar sea una opción y no una necesidad. Creo que la Alianza de Civilizaciones puede contribuir para promover el diálogo y un conocimiento más profundo y sin prejuicios sobre la migración. Excelencias, finalmente, como representante de 193 estados que tienen diferentes historias, culturas, idiomas, modelos de desarrollo, pero que comparten la aspiración de convivir en paz y desarrollarse de manera sostenible, creo que seguiré de cerca los resultados de sus debates estos 2 días de trabajo del foro. Estoy segura de que contribuirán con soluciones innovadoras para prevenir conflictos, mantener la paz y promover la reconciliación, reconociendo que la diversidad es la mayor fuente de riqueza que tiene la humanidad. En palabras del escritor y filósofo italiano Umberto Eco, la belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Eso es lo que defiende y promueve esta gran alianza de civilizaciones en favor de un mundo más humano y pacífico. Muchas gracias. I thank the President of the General Assembly for her remarks, and now it gives me the pleasure to give the floor to His Excellency, Mr. Mevlut Cavusoglu, Minister of Foreign Affairs of Turkey. Thank you. Thank you very much, Mr. High Representative, my dear brother, Mr. Secretary General, Madam President of the General Assembly, colleagues, excellencies, ladies and gentlemen. I am pleased to address you today for the opening of the 8th Global Forum of the United Nations Alliance of the Civilizations. First, let me convey the greetings of Mr. President Recep Tayyip Erdogan, Alliance co-initiator, and he sent his best wishes for a successful forum. And today I am very happy to see co-initiator, former Prime Minister of Spain, Zapatero, and his then Foreign Minister, Mauritius. This year, for the first time, the Global Forum is taking place here in New York. It is a quite timely and important event. We should demonstrate continued resolve and political will to counter the prejudice, exclusion, polarization, and hatred all around the world. This pursuit constitutes the philosophical grounds of the Alliance of the Civilizations, which is an initiative with one of the broadest supporters bases in the United Nations. I would like to thank Secretary General and Madam President of the General Assembly for their strong support to Alliance. And I would like to express our gratitude to the High Representative Al Nasser and his team for their precious efforts to strengthen the alliance during his tenure.
Distinguished participants, ladies and gentlemen, the Alliance of the Civilization is now 14 years old. Over these years, its group of friends has expanded vastly, and its network and outreach became wider and more diversified. Through activities in its 4 pillars, namely education, youth, migration, and media, the Alliance is reaching out every day to real people and making a difference on the ground. Given the current global circumstances, the Alliance continues to be relevant and necessary more than ever. This is why it has to be stronger, more visible, active, effective, and also politically relevant for the promotion of dialogue and understanding in global scale. As one of its co-sponsors, Turkey feels a special responsibility. Excellencies, ladies and gentlemen, dialogue, partnership, and prevention are crucial for sustaining peace. In this way, the theme of the 8th Global Forum, Commit to Dialogue, Partnership for Prevention and Sustaining Peace, is quite relevant. And today's conflicts are more complex. Therefore, our prevention and resolution efforts should also be as such. Lasting peace requires comprehensive, inclusive, and coordinated approaches. Different actors need to complement each other. Regional, sub-regional, and local organizations, as well as civil society, are indispensable in these efforts. Diversity is a source of enrichment and an engine for social progress in all of our countries. In this regard, our common front is needed to address intolerant public discourse, including by political leaders, the media, and internet in today's world. And we regret to observe global and regional trends, such as in Europe, where populism and right-wing extremism have reached unseen proportions. Xenophobia, racism, discrimination, anti-Islam sentiments, and hatred against Muslims are rising in parallel to migration and mass refugee flows. Speaking from a national perspective, Turkey is proud for having welcomed those fleeing from oppression and injustice throughout the history, not only today. And people who found their new home in our lands have enriched our society. Today, in line with its enterprising and humanitarian foreign policy, Turkey is the world's largest refugee hosting country. Is it easy? No, it is not easy at all, but it is the right thing to do. Ladies and gentlemen, in concluding my remarks, I want to make a call to all of you. Please, give strong messages of cooperation and commitment to the very reasons for which you are a part and supporter of the Alliance. Let's unite on the need and dedication to tackle extremism and polarization. Turkey, as believing in the merit of effective multilateralism and as one of the co-sponsors of this very important initiative of the United Nations, is willing and ready to continue its firm support for our common efforts. Thank you very much. I thank the Foreign Minister of Turkey for his remarks, and now I would like to give the floor to His Excellency Mr. Fernando Martin Valenzuela Marzo, State Secretary of Foreign Affairs of Spain. Gracias, señor presidente. Señor secretario general, señora presidenta de la Asamblea General, señoras y señores, queridos amigos participantes en este 8º Foro Global de la Alianza de Civilizaciones. Es un honor para España intervenir en este acto junto con Turquía como países copatrocinadores de esta iniciativa. Se han cumplido ya 10 años desde el primer foro que reunió a cientos de delegados en Madrid en el año 2008. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aquí presente, se preguntaba, y cito, ¿por qué es necesaria la Alianza de Civilizaciones?
y daba una respuesta sencilla que hoy sigue siendo válida, para llenar un vacío y afrontar un problema real, la gestión de la diversidad en un mundo globalizado. La Alianza nació en un momento crítico, aportando ideas innovadoras y un enfoque muy audaz. El contacto intercultural nunca había sido una anomalía en la historia de la humanidad, pero la comunicación no siempre se había canalizado a través del diálogo, sino más bien mediante la confrontación. Por desgracia, en Europa tenemos una memoria nítida al respecto. Nuestro continente dejó de desangrarse cuando los pueblos y sus dirigentes entendimos que la prosperidad y la paz deben ir de la mano y solo pueden perdurar de manera sostenida en el tiempo cuando se asientan sobre el respeto a las reglas, la puesta en común de soluciones compartidas, la integración y la apertura a la pluralidad de ideas. En efecto, este multilateralismo cívico que refundó el orden global, es también la razón de ser de la España actual, la que se configura en nuestra Constitución, de la que en unos días se cumplirá el 40 aniversario. Los valores políticos en el mundo moderno requieren anclajes sólidos en la sociedad civil, precisamente ahora, cuando el multilateralismo se encuentra sometido a una mayor presión. La Alianza de Civilizaciones llegó en el momento más oportuno, porque vino a satisfacer una necesidad histórica y creciente, la exigencia de canalizar positivamente un mundo en cambio, porque nuestro mundo es un mundo que será inevitablemente más diverso, más complejo y más plural. Por fortuna, todas esas profundas transformaciones no nos cogen desprevenidos. Me consta que Naciones Unidas, el epicentro de este multilateralismo global, se enorgullece de contar con una alianza de civilizaciones en pleno desarrollo, porque la alianza es una magnífica herramienta institucional articulada y potente, basada en la expresión sosegada de ideas y la atención mutua, respaldada por un amplio consenso y plenamente integrada dentro del sistema de la organización. Superada ampliamente la primera década de experiencias comunes, la Alianza se enfrenta ahora a una nueva etapa. En 2018 afrontamos viejos y nuevos retos, pero sobre todo, las sociedades modernas estamos en una decisiva encrucijada, porque no podemos permitir, hoy menos que nunca, que la manipulación interesada de la diversidad convierta las diferencias y al diferente en un nuevo punto focal de odios. Por todo ello, hoy la Alianza es imprescindible. Ya ha recorrido en todos estos años un largo camino y se ha consolidado definitivamente como un instrumento político esencial del sistema de Naciones Unidas. El secretario general ha hecho referencia en alguna ocasión a la diferencia entre un mundo en paz y un mundo en pedazos. Suturar las piezas, tender puentes, buscar el entendimiento y hacer de la estabilidad internacional un principio incuestionable no son solo tareas para las altas esferas geopolíticas. Por el contrario, exigen compromisos de todos, requieren una participación muy activa de todo el tejido social, estrechar lazos entre realidades culturales diferentes, considerar la pluralidad como una riqueza en sí misma, máxima expresión del espíritu humano. España defiende que la sociedad internacional abierta solo puede fortalecerse sobre la base de la cohesión social. La Alianza es un ejemplo único de poder blando. Y debo recordar aquí que poder blando no es sinónimo de poder débil. La Alianza atesora un poder fuerte porque condensa valores globales y puede contribuir, en último término, a atajar las dinámicas profundas de los conflictos antes de que estos se materialicen. Desde nuestra perspectiva, la Alianza de Civilizaciones debe ser un verdadero catalizador de estas tres dimensiones estrechamente relacionadas y acompasar la acción preventiva de Naciones Unidas, que es el gran valor diferencial de esta organización. Con su contribución práctica a un enfoque integral, la Alianza facilitará también el propio proceso de reforma y fortalecimiento que se está emprendiendo en esta sede y permitirá, con todo ello, reforzar el impacto sobre el terreno de las políticas estratégicas regionales y nacionales, dando voz a los verdaderos actores protagonistas del siglo XXI. La Alianza siempre seguirá aportando ideas prácticas e iniciativas relevantes en todos sus ámbitos prioritarios: la educación, la juventud, la migración y los medios de comunicación. En particular, nunca descuidará un aspecto clave:
el fortalecimiento de sociedades incluyentes que nunca lo serían verdaderamente si excluyeran a más del 50% de la población. Por ese motivo, los progresos sustanciales en la dimensión social de la mujer y un papel activo en la pacificación y la reconciliación son requisitos ineludibles para lograr un mundo más estable. En efecto, los procesos de paz tendrán éxito pleno si se articulan por y con las mujeres. De lo contrario, fracasarán irremediablemente. Señora Presidenta, señor Secretario General, queremos agradecer muy especialmente su presencia en este acto de apertura, así como el apoyo decidido y constante que siempre han otorgado a esta iniciativa. Y también quiero agradecer especialmente al alto representante Nasir al-Nasser por los años de dedicación y el trabajo intenso al frente de la Alianza. Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí y también estamos preparados para seguir adelante. Sin duda, todas las aportaciones que se expondrán a lo largo de estos 2 días de foro global continuarán enriqueciendo la alianza de civilizaciones y expandiendo su alcance. Contribuirán así a construir un futuro más prometedor para todos. Muchas gracias. I thank the State Secretary for Foreign Affairs of Spain for his remarks. Now it gives me great pleasure to give the floor to His Excellency Mr. Sultan bin Saad Al Muraikhi, Minister of State for Foreign Affairs of the State of Qatar, as the keynote speaker for the sponsor of the 8th UNAOC Global Forum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الممثل السامي لتحالف الحضارات، سعادة رئيسة الجمعية العامة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب السعادة السيد والسيدات. يطيب لي في البداية أن أعرب عن بالغ تقديرنا للجهود القيمة لسعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لتحالف الحضارات للأمم المتحدة وفريقه، على حسن الإعداد وتنظيم هذا المنتدى، ونجدد دعم دولة قطر للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التحالف، ونثني على الإنجازات المهمة التي حققها خلال السنوات ال5 الماضية، ونعرب عن عميق الامتنان والتقدير للدور المتميز لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات. إن انعقاد هذا المؤتمر يكتسي بأهمية خاصة في ظل تفاقم مظاهر التطرف والتوتر في العديد من مناطق العالم، مما يستدعي منا تكثيف الجهود والمبادرات لترسيخ قيم التسامح والتعاون ومكافحة التطرف والإرهاب، وتوفير البيئة اللازمة للاستقرار والسلام الذي ينشده المجتمع الدولي. لقد اطلع تحالف الأمم المتحدة للحضارات منذ إنشائه، ولا يزال بدور بالغ الأهمية لمواجهة المخاطر الناجمة عن صعود التيار والأفكار التي تقوض القيم الإنسانية وتهدد السلام والاستقرار في العالم. وكان التحالف سباقاً لتقديم المبادرات والمشاركة في الجهود الأممية لتعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والمجتمعات. وفي هذا الصدد فإننا نعرب عن ارتياحنا وتقديرنا للأنشطة المتنوعة والمهمة للتحالف مع منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وفق ما ورد في تقرير سعادة الممثل السامي لتحالف الحضارات عن الخطة الاستراتيجية للسنوات 2013-2015. ولا شك أن تنوع الأنشطة التحالف تؤكد حجم المهام التي يتعين عليه القيام بها، ويوضح ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية الكافة لمواجهة التحديات التي أشار إليها الممثل السامي في تقريره، لكي يتمكن التحالف من مواصلة دوره وتحقيق أهدافه السامية. أصحاب السعادة الحضور الكرام، تنظر دولة قطر إلى التحالف على أنه آلية تنسجم بل تترجم أحد أهم مرتكزات سياسة دولة قطر، وهي تشجيع قيم التنوع واحترام حقوق الإنسان والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والمجتمعات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي والوطني.
وتفخر دولة قطر باحتضانها أكثر من 2 شخص ينتمون إلى أديان وثقافات مختلفة، ينحدرون من مختلف مناطق العالم، يعيشون بتناغم مع الشعب القطري الذي ينظر إلى وجودهم كمصدر إثراء للمجتمع. إن دولة قطر لم تتوانى عن دعم التحالف ومبادراته ومشروعاته منذ إنشائه، كما أن الدوحة استضافت المنتدى العالمي الرابع للتحالف، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية إرساء دعائم السلام العالمي وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. وقد قامت دولة قطر بإنشاء مؤسسات تعنى بنشر ثقافة السلام وتعزيز حرية الدين والمعتقد والرأي ومحاربة التطرف ونبذ العنف. ومن بين هذه المؤسسات مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تقوم بدور هام لنشر قيم وأهداف التحالف. كما قادت دولة قطر الجهود الأممية لإنشاء التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف السادس عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يرمي إلى إيجاد مجتمعات شاملة تنعم بالسلام والعدل. وانطلاقاً من أن التعليم يشكل إحدى الركائز الأساسية لإشاعة القيم الإنسانية المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب، قدمت دولة قطر مبادرات عديدة لتوفير التعليم في المناطق التي تعاني من النزاعات، وحققت البرامج والمبادرات التي قامت بها مؤسسة التعليم فوق الجميع التي ترعاها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر نتائج مميزة. وأشير في هذا الخصوص إلى مبادرة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع اليونيسف وأكثر من 80 شريك عالمي، والتي تمكنت من توفير التعليم النوعي ل10 ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم. كما أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله في شهر سبتمبر الماضي عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة بحلول عام 2021 ل1,000,000 فتاة في سياق النزاعات والظروف الهشة بالتعاون مع كندا. كما تتطلع دولة قطر إلى استثمار استضافتها لكأس العالم 2022 لتعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب. السيد الرئيس، إن الأمل يحدون في أن يخرج هذا المنتدى بنتائج وتوصيات تشكل إضافة نوعية في تحقيق الأهداف السامية والمنشودة، وأن نتوصل إلى بناء شراكات فعالة بين جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشعوب المتطلعة وتحقيق الأمن والسلام الدوليين. وختاما، فإن دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة دعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات وتعزيز الحوار والتعاون والوئام بين الأديان والحضارات والثقافات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the Minister of State for Foreign Affairs of the State of Qatar for his remarks, and I would like to thank all of you for attending the opening ceremony. Before we move to the plenary session one, I would like to thank His Excellency, the Secretary General, the President of the UN General Assembly, the Foreign Minister of Turkey, State Minister of Spain, and the State Minister of Foreign Affairs of State of Qatar. Thank you very much.
I don't know where is the Menendez. Menendez, my speaker.